The education meeting between ASEAN ministers and counterparts from dialogue partners concluded in Vientiane, with agreements reached on roadmap for future cooperation on education within the region with dialogue partners. ซุ่มได้สิ้นสุดลงยังผลสำเร็จอันจบงามเป็นที่น่าพึงพอใจ Lao Deputy Prime Minister and Minister of Education and Sports Dr. Phankham Viphavanh, who presided over the meeting, described the outcome as successful. ของประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ Dr. Phankham told a press conference on Friday that the 8th Asean Education Ministers Meeting, or 8th ASED, began on Thursday and approved the Asean Qualification Reference Framework, or AQRF, which would be applied by the ASEAN member countries voluntarily. The Asean Education Ministers exchanged views on the post-2015 vision on education, which will be a reference for the second meeting incorporating the Asean Socio-Economic Community technical team. เพื่อเป็นคำเห็นอ้างอิงให้แก่กองประชุมหน่วยงานวิชาการของประชาคมเศรษฐกิจสังคมอาเซียนครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน This meeting is set to convene on September 27th in Myanmar. The technical team has been entrusted to draft a post-2015 vision for the Asean Socio-Economic Community. The 8th ASED also took a look at the ASEAN Student Exchange Program. The meeting reported on the progress made in carrying out activities under the ASED University Network and Southeast Asia Engineering Education Development Network. กองประชุมได้เห็นดีรับห้องเอาแถลงการณ์รวม9ข้อของกองประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 8 Dr. Phankham said the 8th ASED has adopted the 9-point joint declaration. The second ASEAN Plus 3 or 3 dialogue partners, China, Japan, and the Republic of Korea, Education Ministers Meeting that took place agreed to strengthen cooperation on education in various fields, especially the student exchange program, vocational training, and other fields of mutual interest. The participants at the meeting were briefed on the progress made in implementing the Plan of Action on Education 2010-2017. The meeting also called for ASEAN member countries and the 3 dialogue partners to exert greater effort in carrying out cooperation activities during the remaining period. กองประชุมได้เห็นดีรับห้องเอาแถลงการณ์รวม14ข้อของกองประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 2 According to Dr. Phankham, the ASEAN Plus 3 Education Ministers Meeting adopted a 14-point joint declaration. รัฐมนตรีศึกษาในครอบ The second East Asia Summit Education Ministers Meeting, or EAS-EMM, took note of the action plan of implementing the Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative. The meeting reviewed the progress made in carrying out 15 cooperation programs under the Action Plan on Education for 2011-2015 of the EES. กองประชุมเห็นดีรับห้องเอาแถลงการณ์รวม13ข้อ The minister said the EAS-EMM adopted the 13-point joint declaration. ตลอดระยะ 2 ปีคือ 2014-2015 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาจะได้รับหน้าที่เป็นประธานนี้ Dr. Phankham was confident that Laos, as president of the ASED for 2014 and 2015, will be able to make significant contribution to the education affairs of ASEAN, as well as with external partners, in order to boost development in the region and prepare for the Asean Economic Community. และเกี่ยมพร้อมเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015